Now I saw Balaam ninga kati no Balaam no Balaam bwe. Ngenda bajjayo ntandikirako Museveni bali abantu abatya. Museveni atutya. Ate Museveni tumututte buli wamu. Abasibye naye bamuli mbulago kubanga tebalina musango. Tuze tubagamba wano tetulina kwegayirira muntu nga tetulina musango. Tebalina musango gwe bazza. Oli wajja nakugamba nti olina omusango ndyoke nkute oba otunze eddembe lyo. Mwabawulira nga babedi gwanika babudde bagamba tugende twogere ne dictator. Ne mbagamba tetugenda kuteesa na muntu, tuteese ku ki? Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe. Tetumuwa eki? Yabaffe. Mwe abamuwoleza yabawa ki? Era ekibawa kukola ki? Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa. Naye ebibawa kukola ki? Yeri abasasula ki? So we are not going to beg for our freedom from Museveni. We are not criminals. We did not do anything wrong. Tetulina musango gwe twazza, abaana tebalina musango gwe bazza, namwe abali wano temulina musango gwe muziza. Muli wano mu mateeka, mulina eddembe lyammwe era mulina okweyagalira mu nsi yammwe. Buli muntu alina okuwagira bw'ayagala okuwagira. It is not a crime. So you cannot put me in prison and make me beg for mercy. We are not going to beg for mercy from you, Museveni. That is impossible. It is kikafuwe. We know he's already approaching the families of many of our friends. Batukirira families zabwe, nze bwe ngendayo mukomera okubakyalira abasibe. Baŋŋaana okubalaba. Yaa bwe jabba saamulo. Tebamanyi ate bali be banteekamu lo. Kati bw'oba otunira kusaanya nange ani ateekamu munne ekibuli? Bw'otunira machete nange ani ateekamu munne ekibuli? Impozite mba ngenze mu kkomera kunyumyamuko nabo mbeeyo nga bankyajinze ate nzije nga ndi mukambwe nnyo. So you cannot bend them. You cannot make them bow. And we shall not plead for mercy from you, Dictator Museveni. Never! Era omuntu yenna aligenda neegalira Museveni oyo si munnaffe tumwegaanyirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwegatta ku Museveni. Abo naawe abo babadde baffiira ebbanga lyonna. Ye lwaki sikomaawo? And to add my voice and the voice of our leader of opposition about the ongoing strike by the traders, not just in Kampala, but all over the country. It is unfortunate that the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people, to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of investors. But what kind of investor sells on retail or even hawks? Mubalaba abagwira be baleeta okola manufacturing naye nga batunda ne piisa emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munnansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munnansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono naje bononamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for. You have to be overtaxed so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. Waliwo ne weeyebaka ndowooza n'azuuka ne batamu ne bagamba tomuzuukusa era eriruka tuziseebingi ne bamu nayeebaka ku Monday ne bamuzuukusa ku Lwokuna naye ng'ezo zo ziyiseewo. That's how, and it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own, statistics, which many times is corrupt. But according to the government statistics,
10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Oba mutegera kyengamba. Sente ze basoloza mu musolo babbako haafu. Kati gwe twakafaananyi akatabalika trillion kyesobola okukola ku nguudo zaffe, kyesobola okukola ku malwaliro gaffe, kyesobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given to Anita Mong. Genda ogule bosobola okugula abeefudiso bamazeyo kati gula baddipi abaddipi tubamaze akatandika kuba emiyupi abano babbeeyi tofaayo tugenda ngobawo baki ogobadde bitano gobadde meka gobadde meka gobadde meka. That's what Anita Mong does. The sente zammwe ze babba ne bagulirira abantu abaffe, abantu abagezi, abantu abategeera ne babafuula babbawunsa baabwe olwa sente ze babbe mu mmwe abawi b'omusolo. However, I must tell you, comrades, that we are going to cry about the luxury. Tugenda kubeerawo nga batujjako omusolo lwa mpaka kubanga Anita Mong alina okutambula ne escort 8 kubanga nalina okutambula bwezi kubanga balina okugula abantu naye era mmwe mugenda ozisasula baganda bange. This can change and it can only change when we all stop it. Njagala okunga mwena let us stand with the traders. Nena mabasubuzi njagala mujjukire mwana. Isimwe mweka ababonaabona. The teachers are suffering the same way. Soldiers, police officers are suffering the same way. Yes, recently, Museveni yavuddeyo tubadde nga tuyimbirira tugamba soldiers, they guard us, they keep us safe, they should have salary increment. I'm glad that they are provoked to increase their salaries. But we did not say 800,000. We said the lowest paid soldier should earn 1 million and going above. Yes, Museveni could be a good learner from us, but not the best learner. So, we want the plight of not only soldiers, but police officers too, the teachers too, the medical workers too. Atebwe mba mwekalakasa, muveeyo namwe mwekalakasizeeko baganda bange abasuubuzi. Kubanga bwe bongeza ebbeeyi y'ebintu, tewali gwe kijja kutaliza. You're also going to suffer. When the business community is suffering, everybody is going to suffer. But the same thing when teachers are suffering. The same thing when medical workers are suffering. So let us treat them the same. Kansubire temujja kuddamu gamba nti abakaayana okutuuza obukulembeze ne mulimu politics. Kansubire temuddemu gamba ffe tujja okuzoganya tugube dictator ya ate mulinnya mu bintu byaffe. Ebintu tulina obbirinnyamu tusobole okukyusa eggwanga. Tuli babbi bannammwe wadde be mubba nabo olumu baba bambadde nga ffe naye tetubiriimu ebyo ebintu. We condemn corruption. We are not part of it. We are not part of the mismanagement. Thank you for making it clear, not only in words but action. Ladies and gentlemen, time has gone, so I'll be brief. And I've been largely represented by the speakers that have spoken today. They welcomed you. I want to add my voice welcoming the new members. You're very welcome. But we must be very clear to you what you have joined. You've joined no regular political party. You've joined a revolution. This is war. We're now speaking at the memorial of one of our comrades that was murdered by the dictator. I said and I repeat that war is politics with no violence, with no bloodshed. I mean, war is politics with bloodshed, with violence. But politics on the other side is war with no violence. This has been mixed up ever since we got into this struggle. We have been met with violence. Museveni fears the people so much that he deals with us as a military operation. Basebo ne banyabo tubaaniriza naye nziramu kikatiriza nti kino kimwegaseeko mulina okimanya mulinnye y'amagye
kino temuyingidde mu kibiina kyabufuzi ekya bulijjo mbu eno DP eno FDC beopposition ffe tetuli beopposition twawangula baatubba bubbi era ffe tumanyi nti ffe tukulembera Uganda eno mwe temulaba engeri gye tufuga Museveni si atufuga ffe tumufuga. So this that we joined is war. Luno mwegase ku lutalo luno lutabaalo bassebo ne bannyabo ffe tetuli kibiina kyabo byabufuzi nedda. We are not a political party. We have a political party. Tetuli kibiina kyabo byabufuzi just tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are much larger than that. We are a revolution struggle. We are a political movement. Yeffe tuli people power. Tuli maanyiga abantu ge tukiikirira. Tobolaba abantu buli gye tuyita yonna bayikanga enjuki si lwakuba tuli bagezi nnyo oba tuli bakulu nnyo oba tuli balungi nnyo. No, kubanga tubakiikirira. Era tumanyi bwe tuligezaako bakikiri okulekeraawo okwogera oludikya bajja tuddukako emisinde. Ensonga lwaki n'abamu ku bannaffe bemulaba eyo abajja nga bakikirira abantu bwe bakyuka ne batandika okwogera oludikya abantu bababuuka kobere ng'ofaanana otya. Era ffe sirya kwesimbawo. Etubalina bangi nnyo abajja ne beesimbawo nga beefudde nti bakyali baffe nnyo tiba foot soldiers nnyo. Asirafu Kasirye bamukuba kiprojectile naye atika omutwe n'obwongo bwe ne tubulaba nga busamusi kubanga twali tugenda campaigningira akagabo. Temwamulaba kye yakola. So we are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa kuba naffe tetulabyeko tuyize. Tubaniriza, we welcome you ladies and gentlemen. Netwagala mumanye nti ffe here in the National Unity Platform everybody has 100% rights, 100% dignity. Bw'oba olina emyaka 5 ng'olina 18 ffe mu maaso gaffe mwenkanankana. Oba wasoma diguli meka ng'ono yakoma mu pitu muyina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda, muyina obuyinza bwe bumu ku Uganda, muyina omugabo gwe gumu ku Uganda. Ffe ekitulamula ge mazima. The Constitution gives us equal rights and equal dignity. Ffe eno temunaye tumanyi nti bya bitiibwa. Ekitiibwa tugenda kikuwa kyonna okusinziira ku bikolwa byo. Abo bayasini kawuma boolaba betuwandika ku bisenge betutasuula lunaku kubakungiriza be bakyasinza okubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu kubanga bapeyinga the ultimate sacrifice. Basaddaka buli kimu nga kwotadde n'obulamu bwabwe gwe tosobola yadde okusaddaka omululu gwo ng'ogamba tu. Madam Deputy President, Western Uganda, Honorable Mujisha, Secretary General, spokesperson and leader of opposition, all leaders, members of parliament, mayors, members, the new and very importantly, the old, foot soldiers, ladies and gentlemen, I salute you. Thank you very much, Comrade Senyonyi, for making it clear, for putting it in clear context. Because since morning, I was scrolling through social media and having complaints, but most importantly, regime propagandists trying to bundle us with thieves, saying this money is being misappropriated for the benefit of the speaker, deputy speaker, blah, 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 including office of the leader of opposition. Thank you very much for clearing it. Webali nyo, tujja ku lukongolo olwo nakimakinga clear nti mu bubbi bwa Museveni ng'akozesa Anita Amongo na bonna bakozesa mu parliament tubiriimu temututeeka mu bintu byammwe Anita Amongo ne Museveni tetuli babbi ebyo mwagala. We want to welcome you, ladies and gentlemen, to remind you, those that have joined us, that it's okay to run for office. I saw young men and women here, those in institutions, who welcome you. You are the hope, you young people especially.
We believe in you. Come and lead us. Don't doubt yourself. If you doubt yourself, look at me and remember me only 5 years ago. Mwekiririzemu, mwesimbewo yonna gye musobola okwesimbawo bwe munabeera ku alaali tujja bawagira naye ate tubateekeko eriiso ejjogi. Nammwe basiimi abatwegaseko tubaaniriza nnyo, tubenyumirizaamu, mulina obumanyirivu bwe twetaaga. Tusaba obumanyirivu obwo mubuleete tubugatte naffe n'ekibuli kye tulina tuggyeko dikiteeta tuteeketeke Uganda empya. Tujja kubaagala nnyo, tetujja babuusabuusa, tujja baaniriza, tujja balwanirira, naye era tujja bassaako eriiso ejjogi ate tetujja kubatya. Tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. I want all of you that have joined us today, because it's only the leaders that have joined us. But we know there are many people out there. Go and recruit them. Go and teach them about our values, about discipline, about reliability, about inclusiveness, about patriotism, about service. Teach them. Bubayigirize ennono yaffe. Naffe kennyini. In fact, nange kennyini nja basalako eyo ewammwe. Nja kujja. In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbale, I am coming. Masaka. Everywhere we are coming. Tugenda kujja, tugenda bachalira. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku ezitali za wala, tugenda kuba tufulumya programu yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you. Now you, the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. Sister, atete tubayinaako nnyo buzibu. Hey. We want to evoke the power of the people to rise up and remove Museveni. However, we are a political party, because if time for elections come, agwamanyi nago wegali era weetuli era nange wendi era namwe weemuli. However, nga mukyankubira enduulu omanyi kati mwe bapolitician ebimu byagala nnyo. Njagala mmanye nti oyo atwegaseeko nga ye abala kifu oli waafu. Kubanga ebyaffe si bya bifuuma, ate bwe bamala okulyamu abantu olukwe batambula n'abammundu nga be babakuuma. Ffe tuli people power. We are a people's revolution. So you must understand what you have joined. Tojoyiniza ekibiina kya byabufuzi kya bulijjo. Tubaaniriza bassebo ne bannyabo naye twagala mumanye ne mission gye tuliko. Kino kimwegasseko kyeki. You've not joined an artist who is going to entertain you. No. You've not joined a women's group or a men's group. You've joined a mission to freedom. Ffe mission yaffe eryemu kuggyako Museveni mu ngeri yonna. That is what unites us. We want to put an end to the Museveni dictatorship that has made us beggars, that has turned good people into thieves, that has turned our daughters into karaoke dancers, into prostitutes, that has turned us into slaves, enslaving ourselves and struggling as we get on those planes to go into slavery. We want to put an end to that. That is our objective, number one. Everything else is secondary. We want to remove a dictator. We want to remove that dictator now. That is our major agenda. We are a political party because we don't just want to remove the dictator, but we want to remove the dictator and become the servant leaders. We went already to the people of Uganda. They voted for us. Now we want to actualize that. We want to re-empower the people of Uganda so that their vote begins to count. We want to remove thieves. The problem is Museveni and Musevenism. Nobody is safe, not teachers, not traders, not medical workers, not students, not anybody. Remember that. Finally, comrades,
All of you have seen on TV the shame, the hypocrisy of this regime. Every day trying to bring a new diversionary story about our brothers and sisters that are languishing in prison. They will bring Norbert Mao, and Norbert Mao will say, oh, now that I'm minister, I am going to free them. 1 year later, he's also complaining because he does not see the dictator. Now, so we shall not keep quiet about these issues. Recently, we unveiled our alternative budget as a serious government in waiting. With our leader, our president, and with his guidance, we have an alternative budget, which we unveiled the other day. And in our alternative budget, we are saying, let's allocate more money to healthcare, to education, to infrastructure, service delivery issues. Let's cut down on certain things. Let's reduce the over-borrowing that we do, because even when we borrow this money, one, it is stolen. Two, we bring it after borrowing it and it remains unutilized for a year, 2 years. Meanwhile, we are paying interest on that money we have borrowed. But it's deliberate, as I've said. The people who borrow this money, they put it on a fixed deposit account. They are getting some money of their own. Meanwhile, the taxpayer is the one supposed to pay for this. This is wrong. We said, let's slash budgets across. Mr. Museveni uses 2 billion shillings every day. We said, what for? It does not make sense. Let's cut. We said, even Parliament, let's cut by half. And they said, for us, we think 522 billion is enough to run that legislature. But our colleagues said, no, we need about 1 trillion shillings. And that's the proposal that was tabled. We said, people, let's listen to the ordinary people. But because we have the numbers, they rejected that. And they're trying to lump us all together to say, you see, this 1 trillion is for the Speaker, the Deputy Speaker, Leader of Opposition's office, and members of Parliament, and so on. Please stop hoodwinking the people of Uganda. How do you say, yes, part of this is for staff members in the office of the Leader of the Opposition, but you refuse to renew the contracts of the staff in our office at the end of January? So they want to pretend like it is part of the entire pool, but of course they are going to snatch it, as you have been seeing. And so we shall not keep quiet about these issues. We keep speaking out, and we are rallying the people of Uganda. Speak out whatever it is that you are, so that our voice is a resounding one. I saw that some leaders that joined us. I don't know if the Honorable Manjeri Chivakutika was introduced. Does. Kubanga maloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Ensonga eyo nkulu nnyo. Bulijjo twogera ku bintu bino, abamu nga bagamba nti mwe just muli mu politics naki, kaakati mutandise okulaba nti ebintu bino bya ddala. Amaduuka e Kampala bagagaddewo, e Masaka maggale, e Busoga tuwulidde nayo maggale, n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagaddewo. Si nti baagala naye bagamba nti tulina be tuwakanya. Bawakanya omusolo omuyitirivu, bawakanya effugabbi engeri gye bajjamu omusolo. So twagala okwebaza abasuubuzi kuba amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Ebbanga eryayita abasuubuzi abamu beemulugunyanga nti kakati mwe muzze mu kibuga okwekalakaasa, mwagala okwonoona zi bizinesi zaffe. Kati batandise okulaba nti tewali ali safe. Tewali. Oyinza okulowooza nti gweoli safe for now, naye naawe gy'oli kijja. Era nga mujja kiwulira. So ffenna tulina kugatta amaloboozi gaffe tugambe nti ekikyamu kiba kikyamu. Tuleke gamba nti kati ebyo by'Abakyagulanyi baani nedda n'eggwanga lyaffe ffenna. Ate ng'ekirala abasuubuzi ne bannayuganda kye bagamba, omusolo muyitirivu naye beebuuza service delivery eriwa? Enguudo mbi, amalwaliro teri ddagala, amasomero gagaligwira baana, ate n'ekirala ssente ezo ezibasoloozebwamu balaba nga zibbibwa. Kakati ne beebuuza naye lwaki tusigala nga tusasula naye akasente tulaba kabbibwa. Bagaye batuula eri ne beegabira simanya service award. Olumaliriza nti kati buwumbi na buwumbi obutategeerekeka. Ate bwe twogera ku bintu bino nti mwe lwaki mwogera ku bantu abanene ab'ebitiibwa ennyo? Munne tulina okwogera. Tulina okwogera kubanga zino ssente z'Abannayuganda, ssente z'omuwoomusolo. Mwalabye juzi
twafulumiza ffe kyetwayise alternative budget nga tugamba nti eno ye budget y'abannayuganda etulaga nti kaakati ebyobulamu twongeremu ssente, ebyenjigiriza twongeremu ssente, enguudo tuzikolere ddala, amabanja tulekerawo okwewola ssente ne zitula ku akawunti okumala omwaka gumu, myaka ebiri nga tezikozesebwa, ate eri nga tulina okusasulayo interest. Babanga abatategeera kye bakola, weewoze ssente tolirwedde kuzikozesa, ate oliye unit yalumye edda atandise okujjako interest. Naye bakikola kigenderere, kubanga abantu bano mu gavumenti olumala okwewola ssente ezo nga tebanabeera lwedde zikozesa, baziteeka ku account gituyita fixed deposit account, azitaddeyo ng'ezize n'afuna interest okuva mu banka, ssente mpitirivu. Meanwhile kati ezo interest zipuuse zize n'eri yatuwola ffenna ng'eggwanga fe abalina okulisasula, ndowooza olaba obubbi buli awo. So bakikola kigenderere, ne bagamba nti awo manyi kakati projekiti tennabeera lwedde naki, ate nga ssente baazijjayo dda. Lwaki? Balina gye bazitadde mu banka bafune amagoba bo nga bo basekinoomu. So twogera ku bintu bino abamu nga balowooza politics naye ate nga bya ddala. Era mu bajeti yaffe ne tugamba nti buli kitongole ekya gavumenti tusale bajeti era tubirambika bulungi mu kyetwayise alternative budget, kubanga ffe tuli gavumenti eyaddala eri ready. Era ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu bwe yatugaidinze ne tutema ne tulaga nti kakati State House Mwami Museveni akozesa obumbi bubiri buli kanaku bwaki, aliyo ye ne mukyala we bokka, abaana bagenda dda, zaaki ezo tuzisale. Naye of course tebatuwuliriza bye tugamba, naye ffe tusigala tulemeddeko. Parliament ne tugamba nti ezo nazo zisalibwe, naye tebatuwuliriza. Era ne bagamba ffe tulina ennamba ezaffe, kati bajeti ya Parliament gye batebulinze ewera akatabalika ebeera triliyoni namba. Ffe twagamba nti nedda Parliament, ababaka, abakozi, gyonna emirimu egirina okukolebwa obumbi 522 nga tusaze half, anti ate kakati emirimu ginaatambula, etugamba kisobokera ddala. Ne kati balemeddeko tulina okuyisa akatabalika, ate ne bagamba nti akatabalika kano ka ofisi ya speaker, ya deputy speaker, ya leader of opposition n'ababaka abayaaya abafere. Kubanga fene budget yaffe bagisala n'abakozi baganye okubongera contract. Simanyi mubiwulirako ebintu ebyo. Kakati abayaaya bagamba nti zino sente twongeddemu kubanga abakozi mu ofisi ya leader of opposition nabo balina okufuna omusaala. Bakozi ki be mwagoba? Kati mulaba nga baagala okulaga nti munnange tetuba ffeka tuli wamu ne bano twababuuka dda. Era nga tetwagala babuzaabuze bannayuganda, kubanga buli wabba ssente bafuna kye bakituuma nti kakati gratuity tumumanyi, bino ebira tebitegeerekeka. So tujja ziremerako zino ensonga, bajja tukuba zipropaganda bategewo diversion beebuzaabuze, naye tujja sigala nga tulemeddeko nga tugamba twagala ssente y'omusolo ekozesebwe bulungi. Twalibadde tetwewola nakwewola, naye twewola nga bwe bazibba, ne twewola nga bwe bazibba. Kaakati gwe olina okusasula abaana bo, abazzukulu bonna balina okwetikka omugugu guno. Kyobulwa bwe tugamba nti abantu bano tubasiga okulule, bintu biri serious. Eno banyunyuta bannayuganda taxes, waliwo zi kampuni ezimu kambabuulire ebiri eri oluusi abamu temufolowinga, twabadde tubiyomberamu. Kati Minister of Finance yatuwadde olukalala. Kakati zino kampuni tusaba tuzisonyiwe omusolo buwumbi na buwumbi. Netubabuuza ku lwaki, anti kampuni zino zina amabanja, bannyini baabamu balwadde simanya biki. Twagenza okusima okutegeera baani bannannyini kampuni zino, netusanga nga beebo bennyini abali mu gavumenti. Kati eno bannayuganda boogeza omusolo, naye ate waliwo boogamba nti kakati bano tubasonyiwe. Waliwo aba exportinga gold, ng'eggwanga tubabanja obuwumbi 600 billion shillings gwe bajja Karamoja ewa, ate munna abakaramoja tebalina kye bafunamu. Kakati Ministry of Finance yazze n'agamba nti kakati bano twagala tubasonyiwe. Tetugamba nedda, kikyotegeeza. Omuntu atunda butto, atunda wali emigaati, atunda obunkwankinkwanki, atunda obuntu obutono, ye nga tomusonyiwa musolo. Bano abazaabu lwaki mwagala tubasonyiwe?
Mumanyi baani abasima zaabu mu ggwanga lino? Kaakati ndowooza mulaba lwaki baagala tubasaasire. So fe tukyakisimbidde ekikuuli, bannaffe mu NRM bakyalemeddeko bagamba tulina numbers. Nabagambe nti nammwe aba NRM. Ewammwe mu constituency gye muva amalwaliro gali bulungi? Enguudo ziri bulungi? N'obatunuulira nga tebategeerekeka. So kati kikulaga ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Era nga twagala okwebaza abatwegattako amaloboozi gaviireyo ddala. Bwe tubyogerako batera okugamba abo just bali mu politics ate nga bya ddala. N'ali eyo ng'ogamba nti agwe tebikwatako, bijja kukwatako nga kituuse ku luggi mu buli ngeri yonna. Everywhere. Kanza kenjogera Oluganda. Ez'obu njadduse embyalo naye olukendeddemuko. Bannange abatwegasseeko olunaku lwa leero tubaaniriza nnyo nnyini ddala. Abantu abo tuddemu tubakubire mu ngalo abatwegasseeko. Mwebale kujja kutwegattako. Ono akyajja mu bintu bya yero. Abirekemo mwagala kakasiza ddala. Temufaayo kasita kamera zazikutte dda naye abitwalawo oyo musajja. Nina okubeera sure. Baana abatwegasseeko tubaaniriza nnyo nnyini ddala. Naye ate eno gye muzze bya ddala. Kubanga munnange ebbanga eryayita waliwo abajja ne batwegattako ne tubawa zikaadi n'ebirala naki. Kakati obusajja bufuuse obusajja. Biboogera tebitegeerekeka. Bulya n'omusajja eri. So kaakati ffe tusigala enzigi zaffe nga nzigule nga twaniriza buli ajja twegattako naye nga tugamba nti bannange ate nammwe temutulyamu olukwe. Kubanga twanirizanga abantu bano naye kati abamu boogera ebitategeerekeka bakola ebitategeerekeka. So tujja sigala nga tubataddeko amaaso kubeekinga siwa nti tuli ku mulamwa naye tulina essuubi nti muzze nga muli kwalaali nti era tugenda mu maaso n'ensonga ssemasonga ey'enkyukakyuka. Si weewaawo ekyo nkimazi. Twagala okwebaza abamu ku bano abali wano muli basuubuzi. Si weewaawo twagala okwebaza abazungu. Mr. President, I want to join you, sir, and the rest of the leadership to welcome everybody that has joined us from wherever. Some have come from NRM, other political parties. We do welcome you and want to caution you that where you have come, it is serious stuff. It is serious business. Our hope is that you have not come just so that you can increase your bargaining power. Because in the past, the people that have come to join us, a short while down the road, they begin to speak in tongues. So they came to us, to use the people of Uganda. Our hope is that everybody that has joined us is on the right track. And we are sure you are on the right track. Those that have come from Northern Uganda, from Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda, welcome you all. Let's keep moving. Let's push and do all that we have got to do to salvage this, our country. Mr. President, I was appreciating traders who are now speaking out with action. They have closed their shops downtown Kampala, in Masaka, in Busoga, and several other parts of the country. And they are saying they are discontented. Number one, the heavy taxes. Too much taxes that they don't understand what exactly it does. And also the modus operandi of how the taxes are collected, the FRIS. They're saying this thing is problematic. I just came from Parliament and we're telling government, please put to a halt this whole FRIS thing. And we have a proper engagement with the traders. So it's good that the traders are also on board. Because in the past, whenever we would protest even downtown Kampala, some traders would say, you guys have come to disrupt our businesses and so on. But now they are saying, well, it has come to our doorstep too. And that's what we were saying. Bad governance affects everybody, every single individual. If you got the video, we've got to fight together to see that it comes to an end. So we encourage the traders, keep fighting on, keep speaking out. Because now, when we speak out with the political leaders, they say it's just politics. But now it's good it's coming from the ordinary folks.
who are saying, no, enough is enough. And the other challenge, the other complaint that they do have is they don't see service delivery from the heavy taxes they pay. The roads are in a shambolic state. Hospitals are ailing. Schools are about to fall on children. Roads are impassable. Over the weekend, I was in Buvuma district. And my goodness, you would think this is another world altogether. So as if it's not part of our country. And so Ugandans are saying, why are we paying heavy taxes? Where is the value for the heavy taxes we pay? Where is the service delivery? They don't see it. And they're also saying, even the little that we pay is foreign. It's not put to proper use. And that's a very critical issue. They see how much money is stolen on an annual basis in different departments of government. And when we speak out, they think we are politicking. We shall keep speaking out about every sector, including parliament, where I see it as leader of the opposition. You know, somebody the other day, one of the MPs from the other side was telling me, but you are a member of parliament here. Why do you keep bashing parliament, which you belong to? I said, hey, before I even point a finger at the executive, I must clean up my house, my territory, my backyard. Yes, it's important. It's important. And we shall not keep quiet. They've intimidated us. They will do all manner of things. I hear they are planning accidents for us. Our God protects us. And we shall not keep quiet. So that's the message to those who are planning all manner of things for us. All your planning is in vain. In fact, tetuwezeza wadde kwota y'abantu etteekeddwa okujja nabo e Masaka olw'entambula nti abantu abasinga baba tebasobola kwetransportinga kujja naye abantu bangi abayayanira enkyukakyuka era abantu bangi abeegatta ku National Unity Platform buli lunaku nga ffe kyetukola tubayingiza mu bitabo byaffe ne tubawa zikati ez'enjawulo ne tuleeta amanya ku kitebe ng'abamu tosobola nabbapakira singa twakedde kupakira olwaleero temwalirabye ente ziva Masaka kujja Kampala oba Sembabule kuba kitegeeza ebimotoka byonna ebitika ente twalibadde tubitisseeko bantu kuba bangi ako just olabyeko ka portion ku bantu abayayanira enkyukakyuka ate bannankyukakyuka abeegatta buli lunaku ku National Unity Platform. Nkugambye ako koolabye ka portion ku bantu abayayanira enkyukakyuka nkugambye singa tubadde ne transport atumala tewalirabye ente eva Masaka oba Sembabule kuyingira Kampala emmotoka zaalibadde zonna zitisseeko bantu ekiri e Masaka ekiri mu buddu abantu bayayanira nkyukakyuka era bannankyukakyuka ekyomukisa omulungi President atugambye nti ajja mu country tour tumulinze ate naffe nga bannamasaka tuli ku lisiti yaabo bajja okulambula ebyo bye mwalaba mawulire mbukunga bagiyimiriza biki oli yali yeejubisa yekka ng'omuntu. Nkwaniriza abo bonna abatwegasseko olunaku lwa leero okuva mu region zonna ez'eggwanga. Njagala kwebaza chairman Nyanzi ne ttiimu gy'okola nayo, badeputies bo n'abakola wano ku kitebe esaala n'abalala olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze, security team yaffe n'abalala. Ekyokubiri kwe kubategeeza nti kye muyingiddemu bagiyita gaali etokota, President bwatyo batera ogiyita. Bemba mulowooza nti muyingidde mu kibiina ekya bulijjo eky'ebyobufuzi, si kyekyo kye muyingiddemu. Muyingidde bananga abagaba amazzi oba balindeko kubanga bajja kuleeta confusion awo akirewo. People power nti abayingidde muyingidde revolution era tubasaba mubeerere ddala ku nsonga ezo ze tuyimirirako. Njagala bajjukiza ekintu ekibadde olunaku lwajjo mwena mukirabye kooti y'amagye ng'ewozesa abantu baffe banange rasita oyo singa alekerawo akavuyo ako kakola netusooka ne tuwuliriza ebigambo byetuliko. People power. Mwalabye kye baakoze muganda waffe gwe bayita Saanya. Mukimanyi bulungi nnyo nti abantu baffe abaali batuula obaoliawo we mutudde leero oba baali badde naffe leero bali mu makomera bamaze emyaka 3
bamaze emyaka 4. Tulina n'abantu abali eyo mu 1000 abali mu makomera g'enjawulo. Tulina abantu baffe abaabuzibwawo. Tulina abantu baffe abali mu 1000 abawanganguka nga bali mu exile wetwogerera. N'olwekyo kansabe mwena abatwegaseeko n'abakulembeze ffe n'abali wano tuleme okuzanyira mu kintu kye bayita struggle. Buli kimu kyonna kyogenda okukola lowooza ku bantu abo. Abamu muzze wano olunaku lwa leero era ne tubaaniriza bulungi nnyo. Tubasaba kyemuyingidde mu kitegeere nti ffe tuli ku bya ddala, tuli ku nsonga za struggle. Nalabye Honorable Zaako ekyo ng'abyogerako ku Facebook newankubadde yagasemu ebirala ebya Man United Arsenal naki. N'agamba nti diplozoni yakumutta. Naye n'ayogera ne ku nsonga y'abasibe. So kyetuyingiddemu kya ddala era tubasaba mu abatwegaseeko olunaku lwa leero tutambule nga President bw'atera otugamba ate towulira nti ate nze naakayingira ate ki role yonna eriwo ne bw'oba oyingidde leero bw'eba egatta ku struggle gikole nga memba omujuvu owa National Unity Platform. Kyetwetaaga kwe kutwala struggle ne revolution mu maaso. Ensonga ey'okubiri gyenjagala okwogerako NRM ezzeemu n'eraga nti bafere. Yavuddeyo n'egamba nti yo yaregisterinze abantu 1,18,000,000. Yagezezaako okulaga nti abalonzi bonna abalonda mu kalulu akagwa abaali registered bonna katoolo bafuuse ba memba baayo. Ate abantu miliyoni ne miliyoni abali eyo abatuwagira bamemba baffe abali eyo kwegamba kikulage bantu ki abawamba ensi yaffe. Kyova olaba bafekinga GDP, bafekinga buli kintu kyonna kubanga bafekinga bakimanyi bulungi nnyo nti si baamazima. Bino lwaki bagezaako bikola? Bakikola ogezaako okudiscouraginga revolution. Bagezaako okukozesa propaganda. Bakimanyi nti bwe bavaayo ne bagamba nti kati tulina abantu 1,18,000 oba oli abantu abamu bagenda kubeera discouraged. Naye bannaffe mwena mu ggwanga temugwamu maanyi mukimanye nti ebyo bye baliko bya kifere tebasobola nakubanga balina oba 3,000,000 oba 4,000,000 za members bye boogera bya kifere. Era tugenda kutandika ku registeringa members ba National Unity Platform nationwide. Mujja kulaba kye bayita abantu. Very soon program yaffe tugenda gironkinga ne structures n'ebirala. For our comrades who have come from different regions, I believe you picked the message. But what I was talking about is, those of you who have joined us, please understand that you've just an ordinary political party, but a revolution. The president the other day mentioned something which I want to repeat here, that we are not NUP, but we have NUP. Mukateke dako. We are not, our DNA is not NUP. Our DNA is what? Our DNA, our ideology is people power. The National Unity Platform is just a vehicle which we are using to take us to our objectives. But our most important DNA, our agenda is people power. Therefore, those of you who have joined us today, please understand that message. Fetuli manyi g'abantu, buli omu yenna aneekiika mu maanyi g'abantu agenda kiro zaako ng'abamu abagezaako kwekika mu maanyi g'abantu. Kampite lopewa kati people power. Kampite spokesperson waffe ate nga ye leader of opposition in parliament ajja ababongeko lwaki neegasse ku National Unity Platform. Nze netegereza nnyo na trainingibwa ebyobufuzi omukulu gwe bayita Dr. Sebogerere yandaba nkyali Makerere ndoza na sportinga wali luli awo mukulu sikweyamanga afa nga nakafuluma mu university emyezi 6 mukulu Semwogera ngamba nti nze nkwesize ngenda kukwasa obwogezi bw'ekibiina kya DP ndi muto ntandika okwogerera ekibiina ebiseera ebyo byali sibigule nga kati nga tewali na tteeka netwogera n'olwekyo ebyobufuzi mbiruddemu era sibivangamu naye njagala okubakakasa bannange nti neetegereza President Kyagulanyi ono era ne musiimako ekintu kye bayita
consistency mu byobufuzi. Mwami Kyagulanyi, you are an inspiration to many of us and many younger people in Uganda. Mbadde omukulembeze bagambye mbadde chairman wa district y'e Masaka. Naye abantu bangi be tuyina ennaku zino tebali consistent. Ojja musanga nga buli ayogera kino enkya ayogere kiri, sente bwe zijja ate akyuse enjogera ye ayogere ebirala. Mukulu Kyagulanyi, tukwebaza nnyo, weebale kuguma, weebale kwefiiriza, ate tukutunuulidde, ate totuyiwa, ffe tukwegaseeko totuyiwa, gwe tutunuulira gwe future eya Uganda eno. Teri mulala agenda kununula Uganda okujjako Kyagulanyi ono gwe mulaba. N'olwekyo mbasaba ebukulembeze si bwangu. Omusajja ono gwe mulaba pulezidenti ateekwa okuba ng'ayita mu bizibu babeera bamuyigga wano wali, naye tumuwe sapooti yonna gye yeetaaga. Okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda si kyangu, naye omulaba avuddeyo ayogera. Abamu batya okwogera abali enguzi naye n'amannya agaasanguza. Sebo tukwebaza, weebale kubeera musajja mugumu. Ekisembayo Ssebo Mukulu Nyanzi, maliriza, njagala kubakakasa mwenna abakuŋŋaanye wano nti ŋŋenda kubeera omukulembeze omulungi mu kibiina ky'NUP. Ŋŋenda kubeera Ssebo nga gy'ontuma pulezidenti, ntumika, bammanyi ntumika, ontume wonna w'oyagala, emirimu nja gikola tusobole okulaba ng'eggwanga lino tulinunula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abakuume. NUP oye! NUP oye! Rra! Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Ninduga omuparishi ya Mama Janeti, omuseru ni yemwe, kiye na baraka. Konkana ayenda kujoyininga akuba ndebere buzima niwe orukubasa kutwara Uganda omisi. Oyine potential, twine obuzubu, twineho obuzubu bumwe obutwa turukubi. Konko muri ekyo obuwizire noza kutuyamba akuba niwe omuntu w'abantu, niwe orazahure Uganda, niwe orazahure eminyeso, niwe orazahure abakasi, niwe orazahure abashinja turukubi. I spent 2 weeks I poisoned. Now ndububi woyogera ku Uganda ebintu bikufuukira bizibu. Ate ojja kuyimirira n'oyamba buli omu, omwana, omukulu, omugurusi, omuto. Ate twesibe tuyinza kukuleka, tujja kuwa emikono, ojja kuzaahura Uganda, n'oza kuzaahura Uganda, ogiteeke ayahekeme ku bibiri neza. Weebale munonga, weebale, Mukama naaza kukuyamba. NUP oye! NUP oye! Power! People power! Nkyabiyiga buyizi. Naye nzize. Ssebo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, bassebo mwenna mu bitiibwa byammwe sijja kumenya protocol kubanga sinaba kugitegeera bulungi, naye nja kuyiga. Naye njagala ine special way Zedriga musituleko Zedriga, pulezidenti ojja kunzikiriza musituleko. Mukyalo oyo mukubireko mu ngalo. Abakulembeze baffe mu Ekereziya Katolika be bankwasa omulimu ogw'okutandikawo ekibiina ky'abalooya ekirwanirira obukatoliki mu by'amateeka. Mu bakyala be nakwatagana nabo ne bannyamba nnyo ye mukyala Zedriga oyo, era yali sekuritale waffe. Era Ssebo pulezidenti bwe nalaba ng'omulonze nga ye vice wo, ne mmanya omanyi okusupootinga abakulembeze. Zedriga, weebale butanswaza, era gw'omu ku nsonga lwaki ndi wano, era ojja kungumya nnyo. Oba ntandikirewa? Njagala kutandika na kwebaza. Nze Judy Mbabali sera kukyukakyuka, ndi conservative. Bamukulu Ssebufa bwe twabeeranga nabo mu DP bammanyi. Naye njagala okwebaza abantu abanjogereza ne bammatiza.
era ne mmatira enjiri ne nnyikira ne ŋŋamba kanyingire mu NUP. Njagala okusooka okwebaza mukulu Nyanzi Sentamuoluwa. Omukulu ono ssebo pulezidenti walonda mulungi nnyo, amanyi okumatiza, amanyi okwogereza. Abadde nnumba eyo gye nywera, kubanga nze nnywamu pulezidenti oba oli awo nga zze kiro ssaawa 3 n'agamba jangu twogere, nammatiza. Ssebo nkwebaza nnyo, kankubaddeko mu ngalo. Bangi nnyo abamuyambyeko, mu abo mwe muli Kakoza Robert. Kakoza Robert ye chairman wa Kungo wa Lubaga South. Nze nsula mu Lubaga South, lonziwe Masaka, simanyi oba yatuuse, naye omulimu agukoze nnyo. Kakoza huyo chairman oyo naye abadde anjogereza. Ate nga bwe bajja ssebo pulezidenti baŋŋamba nti gw'obatumye baga pulezidenti atutumye ayina kyakulabamu. Ssebo nkwebaza nnyo pulezidenti okubeera nti oyina kyonnengeramu. Weebale nnyo, weebalire ddala pulezidenti Kyagulanyi. Njagala kwebaza abasajja bano. Abasajja bano mubalaba, soka abasajja banyirivu bulungi, basajja bakozi, naye baagala nnyo NUP. Abasajja bano bwe tubadde tunywamu, kunalebo Nambozi yakukyalirako naye we tunywera, Teddy Nambozi. Abasajja bano babadde banjogerezanga baŋŋamba weegatta ddi ku musajja, weegatta ddi ku Kyagulanyi. Bano boolaba bano bw'onywamu bw'oti nga bagamba tuyingira ddi. Bassebo mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati ngenda kunsi. You know what we went through when we were at Ndeje University. Thank you for that heart. Thank you. To you, President. 2005, 2006, 2007, I was with you in Makerere. But you wouldn't know. I knew. I was not your fan in any way. That's being open. It so happened I had friends who were so much into you. You're a musician, but whatever was coming out of you was not music. It was the future of this country. It was the future of this world. I don't know how I can describe you. God knows better. The people under National Unity Platform, I take Uganda at heart, just like this man decided to do so. Who are we not to follow him? The problem we have is, everybody wants to, you cannot develop yourself alone. Now, that's why sometimes people go astray. We send our representatives to the parliament, people start receiving, why is too cheap? There are many to mention, but a few. President, we would like to request you to come to Made Okolo district. Made Okolo is the former area under Arua district, and you know what Arua district means under National Unity Platform. Other things will refuse, but when it comes to NUP, this time you will see the gravity of members who have joined, most especially who I am. He saw me when he was at the university. He saw me. The impact that was created there was not easy. Makerere was the Minister of National and Pan-African Affairs under the leadership of Boss Susan. When he requested, please support, I gave him the support. He's there. He will tell you. This is not now, not at university level. This is Uganda at. Thank you for being a good listener. Lastly, we shall be together with you. Come rain, come sunshine. As if it was not you, I wouldn't be here. I'm telling you point blank. He has come to me many times. We come from the same region. It was not easy to bring me to National Unity Platform headquarters here. If people can change in terms of religion, who is Kanu? Who am I? Am I above God? Never. NUP everywhere. People power. Our power. NUP everywhere.
You don't know what I'm feeling. You don't know the force that I have inside my heart. Thank you. Sometimes when somebody wants to talk, his feelings may be emulated from his face. You don't know where we came from. You don't know how far we've gone. You don't know how far northern Uganda has suffered. You don't know how Central has suffered. You don't know how Western Uganda has suffered. You don't know how Eastern Uganda has suffered. Brothers and sisters, thank you so much. Thank you. Our people have said you are called Mr. Obini. President Obini means one of the people. You are for the people. Thank you for that genuine heart. Let me start with, kindly allow me to speak my mind within 5 minutes. Thank you. The one who has said 2 minutes was my OB, and he remains my OB, Vice Alex Mufumbiro. I was with him in A-level. Thank you for that kind of career guidance we had together. Secondly, Honorable MP, Mitena Municipality Zake, Francis, my OB, I just request a handshake again in front of my president. Omukolo ogw'okuyingiza abapya bw'abakama baffe bano tubayise nga ba team leaders okutubuuzaako briefing. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. Komansindi, Lwengo, Masaka City, Masaka District, Kunga, Gweta Masaka Kunga, Kunga, Chotela Kunga, Nsababa naffe abakunga Gweta Masaka. Tujja kutandika n'emukulu Kirumira eddakiika 2 ojja otubuuzeeko tumuwe mu ngalo ng'ajja otubuuzaako. 9 ne City ne tubeera 10. Sanyise nnyo balaba abeera atonda embalaba bazze ne Kalangala naawe oli mu Greater Masaka. Kalungu tulina bannaffe be twase nabo tubadde tukunga besaawe egenda kujja tugenda balaga president naye mbadde tusaba bwakulembeze mu kusooka babeereko wano. Masaka kunga kunga biri mu Katonda kunga nze iva biri mu Katonda bayibawo omukyalo omu yekka mu bakunza ate Ssaababunzi w'Ebukomansimbi era ndeesa abantu bangi be tusobodde Taqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma atimma kamila wa qil tam. Omusha kuchagulanya. We are very happy. Please tukakusaba kutsibu kutuenda mbele ito tunatsemire haumana yetu ito bosinga kutunanu tomasaba mwali nalya tata nalya mwala nalya mutima mubiri. People power, our power. Ra. Thank you very much. We will have the DJ. You will organize and take us through the national anthem, and it will be led by the mayor of Chida. And your deputy presidents. I also welcome our Secretary General, our head of our power, NUP. I take special. Tuyoche jamu muna jamu ne twandikiye sati ento mukuru lyambala bannanga akajaketi akagidde muddala ka ssente nno
Kale mchala nabatanzi. Bannange twefuge tembere y'emabega. Your Excellency, abantu bano bangi nnyo naye waliwo abantu betwagala okuwa special recognition. It is very important we recognize these people. Your Excellency, yonna eyimuse nejja olwaleero luno. Mr. President, agenda kwambaza sign of symbol Jude Mbabali. Mr. Jude Mbabali jangu wano. Thank you very much. Thank you. Kunga tase gwangalyo. Kunga Uganda kunga tase gwangalyo. Nasi bawulira abapya. Kunga Uganda kunga. It was 9th of October 1962. Mr. President, DJ, people power. Bana omusajja akyafuna sente. Chairman anzikiriza mpa omusajja obudde afune sente. People power. People power. People power. People power. Our leaders don't seem to care for the next generation, but instead care for the next election. Okay. Mr. President, yukize ekintu kimu Mr. President. Let's just join hands as we welcome various dignitaries. Anytime soon, Mr. Join hands as we welcome Honorable Okuva Ekiboga. Honorable Okuva Ekiboga Mkubi Majegere Kiboga West. Our lecturer from Makerere University, there was a Maseruka. You have also to stand and give a round of applause to the professor. Lobo Seminar,
Professor Honorable from Masaka City. Hemakero, Hemakero, Ra, Cha, Ah, say, we. I want to hear it. Very much. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule izukamana Katuga Masaka tubongere engalo bakoze omulimu gwa njawulo. Masaka bakwalira engalo ez'enjawulo. Tugenda lwanyisa omusajja ono ng'embeera ekyuseemu. Webale nnyo. Bambuuliridde omanyize ndi musirikale kye baŋŋamba kye nkola. Kiba kiri sigenda kukiddamu kumuyita pulezidenti wa Uganda kubanga nange mu mutima nkimanyi nti eyawangula si gwe baalangirisa. Saka Judy Mbabali, you're most welcome to the National Unity Platform. Oyo ye Judy Mbabali, Mr. President, nekadi yaffe agifune. Oyo ye mwami Judy Mbabali. Thank you very much. Mr. President, you'll have a picture with all of them. Tukuyegera abasajja awo ne bajja balabisa omusajja tebalwanira tebyatuukirira ne mugamba nja gukola era ssebo owekitiibwa pulezidenti amaanyi g'abaazirwanako n'abaana baabwe bamulekwa ne bannamwandu bajja kujja. Sigenda kutwala budde bungi, nze ssentebe waabwe wano ku kitebe ekikulu nkubiriza aba disitulikiti bonna temubaamu kutya baali balowooza bwe neeyunga ku National Youth Platform sigenda kumala na wiiki emu nga tebannanzita naye nzuuno wendi ate pulezidenti yampa assurance n'aŋŋamba tojjaako enkofiira yo buli woolaga sebo pulezidenti sigijjaako. Neebaza n'abakunzi wa Buganda madamu n'abatanzi ono wadde bamutawaanya omanyi tukola kyekimu kubanga eno disitulikiti ye Nakaseke eri mu Buganda Nekamulembe nnyo bannanga akkiriza banne munkubire mu ngalo omukyala akkiriza abadde baagala Uganda okujediza bagireko Ekyagulanyi yagisobola kunga Uganda kunga siri ebyatuukirira. Era olwaleero nsaba nkwanjulire omusajja yasooka otegatako nga veteran wasajja kino bakiyige. Museveni kyetuyinza ekitibwa ky'okumuwa kya genero si pulezidenti Museveni ye Museveni. Oba omuyambi ennyo muyite mwami Museveni oba omuyite genero Museveni. Ekitiibwa ekyo ekyobwa pulezidenti eyawangula owa pulezidenti wa Uganda ali wano atudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I met him this morning. Please, if you are among these people, please come forward. Your Excellency, waliwo abamanyi mwami Lubowa Charles Sembera. Lubowa Charles yenda president omubuzeeko. Tulina omwami gwe bayita Mathias Mulumba oliwo. Matayo Mulumba. Please come forward. Abasajja bano b'amaanyi ate batugattako. Omusajja afunye ssente z'engatto empya. Atewo n'angatto empya. Omusajja aguze engatto. People power. NUP! Kunga Museveni kunga! Kunga Museveni kunga! Kunga NUP kunga! Kunga Museveni kunga! People power!
People power! People power! People power! People power! People power! Welcome home, National Unity Platform. People power! All power! NUP! Everywhere! Kunga mukadikunga! Kunga mukadikunga! People power! Kunga mukadikunga! Kunga Eastern Kunga! Nga tetusobola kubanjula mu lujjudde bwe tuti naye nga bavudde mu Buganda. Bannange tusembere emabega, njagala tubeere bawulize. Kino ekifaananyi saagalamu mukadde. Your Excellency, tugenda tusensera buli wamu. Your Excellency, waliwo abantu bengenda okwana. Sawa ya vibe, sawa ya vibe. Atona. Amerika wepi na waba akatu. Kaja baba. Okujja wano mu dakika bbiri batubuuzeeko kubanga wano bali waka ate baba batindiza eggendo enteekateeka w'omukolo guno okugenda kuba mu kufunda ba team leaders abakulembedde tiimu zino Komansimbi, Masaka, Kampala, Wakiso, Mbiji, Kyotera, Ntere, Kiboga, Nakaseke, Bawala. Region ezo nzibu nnyo. Tulina abakulu abavudde Sebeyi sub-region. Sebeyi sub-region. Tubongere ku ngalo olugendo lubadde luwamu. Tulina abakulu abavudde Teso sub-region. Abakulu tubongere ku ngalo abantu abavudde mu region zawala naye batuuse wano mu budde. Tulina abakulu abavudde Masaka City nabo bamaze okutuuka bo baba we bali bakube ku mbala. Masaka City. Abavudde Masaka district. Tulina abavudde Mpigi district. Muyimukeeko tubalabeko Mpigi district. Oba bensoma bwe muba mutuuse muyimukako ne tumanya nti mutuuse. Kantwala tulina abantu abavudde mu Eastern region. Abakulu aba Northern region tubawe engalo ez'enjawulo bavudde wala nnyo. Tulina abakulu Kiboga muyimukeeko tubalabe mutukubire ku mubala. Kubireko mu ngalo bannaye baba bavudde wala.
tulina abantu abavudde Nakaseke muyimukeeko tubalabe era mutukubirire ku mubala. Nakaseke batuuse. Tubakubireko mu ngalo kuba bavu. We take recognition of all our members of the diaspora and the good Miss Oye. Omwami oli ye mwami Makumbi. Ye mwami Makumbi, lero nze sijja kwogera bintu bingi nnyo. So Mr. President, lero ndi wampisa, ndiko spiritual guidance, ndi mugole. Nolwekyo Ekinde seba manga bakuliriza embeza bigambo bya sebantuka bulireko olugendo abo bantu baffe bawangalira. Bulaya ndabyeko muganda wange from Denmark, he's also here, called Sentamu. He's called Sentamu, he's from Denmark. I saw no. Azene kibinja ekyamaanyi kiri mujaze ne banne mujje mulabikeko mu kamera bannaye. Simanyi okyuse nabo. Bonna bakyukidde wamu naye mubakubire mu ngalo. DJ abagoma mwefuge. Tazze yeka azze n'abakulu bano bali potential nnyo oba service ne batugatta wamu ng'abanuupu ne tumaliriza obufumbo obwo ne buva mu ddiiro. Essawa y'okulwana egenda kuba ssaawa yakola ki? Mwebale nnyo, mwebale ddala. Now, I will invite Comrade G, the colleague from Denmark, members from the diaspora. You're most welcome. Please stand up for recognition. All of you members, please, all members coming from the diaspora, you are most welcome. That is Enti kati azze bunuupu twakwakira Deborah gamba na president. Abandi n'abakonjo, abandi n'abamba, abandi bona, Your Excellency Mr. Msingu Sir. Mutero mu ngalo nimwe. Oyo mwami former governor we Masaka Mungere ngalo. embeza bigambo bya sebantuka Ate munamateeka si munamateeka naye n'obukatuliki obwabuwolereza nnyo. Kakati bwe tuba tufunye olwoya w'obukatuliki ate nakyo kikyongeddeko kubanga ne president mukatuliki kyongere engalo. And talked about corruption is very paramount. Your Excellency, corruption has no religion. Corruption has no tribe. Corruption has no region. Corruption is a very big disease. The fact that you stood firm and talked about corruption, you're a brave man, the only brave man Uganda has, and you're the only hope of Uganda. We as people of northern Uganda, we are behind you. Be firm. Northern Uganda is mobilized because of that one statement. Thank you, Mr. President. Secondly, Mr. President, I said that I did welcome. They have come with their t-shirt, yellow t-shirt. Thank you very much. Twina munya chairman wa RC wanu na kakanya hansi kwa fakira. Thank you, Western Uganda. Mwebale mbwenu mwebale butanshwaza nimba shaba mumpurire
Mwenu mureke. Yeah, that's the institution. The institution, thank you very much. Wait. Tulina abasajja abalwanyi abazirwanako ba veterani ebbanga lyonna badde bayayaana. Thank you, thank you, thank you. Mwakire mwebale buza. DJ sebo wa Yoro kara jagari yoro kara raji yoro maki yoro kwa Yes. DJ. Bawa dia. Murete kati zanye tumbire mune musere sejiyani kati zanye tumbire mune. Komuledi waitwa yingirawo banyama ne basebo